9 Ariyavasas. So we were talking about how developing mindfulness or having own protection can fulfill the other 9 Ariyavasas, and among these we have already explained, I have already explained the first two, that having mindfulness, how we can abandon the 5 factors or the 5 hindrances. And also I have already talked how developing the mindfulness we can be endowed with the 6 factors. So today we will continue on. Thì trong khuôn khổ Ngài giảng về cái bài kinh là Ariyavasa, thì Ngài đã nói về các cái yếu tố là các cái trú xứ của Bậc Thánh. Và trong các trú xứ của Bậc Thánh thì yếu tố bảo vệ, tức là sati, chánh niệm, là một yếu tố rất là quan trọng và một yếu tố đặc biệt cần phải có. Bởi vì khi mà có chánh niệm thì cái yếu tố bảo vệ này nó sẽ giúp cho chúng ta hoàn thiện được tất cả các cái trú xứ Bậc Thánh còn lại. Và tại sao mà chánh niệm lại có một cái công năng đặc biệt như vậy? Thì Ngài sẽ tiếp tục giảng về cái việc là chánh niệm nó sẽ giúp cho chúng ta hoàn thiện về các cái trú xứ Bậc Thánh khác, là 9 cái trú xứ Bậc Thánh còn lại. Thì Ngài đã giảng về cách chánh niệm có thể giúp cho chúng ta loại trừ 5 triền cái, và chánh niệm giúp cho chúng ta hộ trì 6 căn như thế nào. Và đó là trong nội dung của buổi giảng ngày hôm trước, và ngày hôm nay Ngài sẽ tiếp tục giảng. So another Ariyavasa is to depend on the 4 support. So developing mindfulness, how we can fulfill the 4 supports, how we can depend on the 4 supports. We will talk about it. The first support to depend on is consuming the 4 requisites, contemplating wisely. So this is the first support to depend on. So to explain this factor, first we have to understand that why we have to contemplate wisely while we are consuming the 4 requisites. The main objective or the main theme to contemplate wisely while consuming the 4 requisites is in order to not to attach on the 4 requisites. Like when we are using the clothes, or when monks or the novices are wearing the robes, consuming the robes, or the food, or the accommodation, or the medicine, the objective of contemplating is in order to not to attach on the 4 requisites, in order to dispel the attachment on them. So while we are mindful, while we are noting the presently arising object, let's say while we are eating, at the eating time also, if we are mindful, if we are noting as eating or as chewing or swallowing, if we are noting in this way, then at that time there is no chance to arise the attachment. So if we are consuming the 4 requisites mindfully, that is definitely the consuming the 4 requisites
wisely, contemplating wisely, and definitely at that time we are not attaching on those 4 requisites, and we are dispelling the attachment on them. Và tiếp theo Ngài sẽ giảng về cái cách mà chánh niệm sẽ giúp cho chúng ta hoàn thiện yếu tố trú xứ bậc thánh. Tiếp theo đó là 4 cái pháp hỗ trợ. Pháp hỗ trợ đầu tiên đó là cần phải quán tưởng khi sử dụng 4 món vật dụng, quán tưởng một cách có trí tuệ. Thì chúng ta cần phải hiểu cái mục đích của việc quán tưởng này là để làm gì. Thì khi một người thiền sinh hoặc là một vị tỳ khưu quán tưởng về 4 món vật dụng thì với mục đích là từ bỏ cái sự dính mắc khi sử dụng vào 4 món vật dụng này. Chẳng hạn như là khi sử dụng các cái vật thực, món ăn, hoặc là khi sử dụng y áo, khi sử dụng các cái cốc liêu, hoặc là các cái thuốc chữa bệnh, thì cần phải quán tưởng để loại trừ cái sự dính mắc. Và khi mà chúng ta chánh niệm ghi nhận các cái đối tượng sanh khởi trong khoảnh khắc hiện tại, chẳng hạn quý vị ghi nhận cái sự ăn trong lúc quý vị ăn, ghi nhận các cái vị cũng như các cái cử động, cũng như các cái trạng thái tâm, thì lúc này, lúc mà có chánh niệm trong lúc ăn như vậy thì chúng ta sẽ không có bị dính mắc vào cái vị ngon, vị dở của đồ ăn. Thì lúc này nhờ có chánh niệm mà chúng ta loại trừ được cái sự dính mắc vào trong các cái vật thực. So in this way, having mindfulness, we can fulfill the force support that we have to depend on. So that is depending, consuming the 4 requisites, contemplating wisely. And here the contemplation is, there are 2 kinds of contemplation. One is contemplating with the knowledge or the wisdom. Another one is while we are being mindful and we are noting, and that time, because we are dispelling the attachment along with the other kilesas, that's why that can be said also the consuming, contemplating wisely. Vậy thì khi mà chúng ta quán có chánh niệm khi mà mình sử dụng 4 cái món vật dụng, thì lúc này các cái trạng thái phiền não nó không có sanh khởi lên trong cái khoảnh khắc mà chúng ta sử dụng các cái món vật dụng đó. Có nghĩa là chúng ta đã hoàn thiện được cái mục đích của việc quán tưởng 4 món vật dụng, đó là loại trừ cái sự tham ái và dính mắc vào 4 món vật dụng. Vậy thì cái chánh niệm nó có cái công năng là bao hàm luôn cái yếu tố đó là quán tưởng về 4 món vật dụng, bởi vì nó đã hoàn thiện được cái mục đích của việc quán tưởng 4 món vật dụng, đó là loại trừ cái sự dính mắc và tham ái. The second support to depend on is to endure on those issues where we must endure. And when we discuss about this feature, we mentioned there are many things to endure, like the temperature, the coolness, the heat, and the temperature also to be endured, especially the unpleasant sensations that arise during the practice are the mainly things or the issues to endure. So while practicing meditation, we are noting the every arising object, whether it is good object, whether it is bad object, whether it is pleasant sensation or the unpleasant sensations. We are noting all of them. So while we are noting, while we are observing them, at that time, definitely we are enduring. We are trying to be patient at that time. So, and we have also the determination
not to move, not to change the posture as possible and as long as we can. So definitely at that time, we are developing the endurance, we are developing the patience. Và cái yếu tố hỗ trợ thứ hai đó là cần phải phát triển sự kham nhẫn đối với trong những hoàn cảnh cần phải kham nhẫn. Thì ở đây có rất là nhiều thứ mà hành giả cần phải kham nhẫn trong quá trình thực tập, chẳng hạn như nhiệt độ, nóng quá, lạnh quá, hay là các cái điều kiện ở bên ngoài cũng như các cái điều kiện bên trong, gặp các cái đối tượng tốt, gặp các cái đối tượng xấu, gặp các kinh nghiệm tốt và xấu, thích không thích, các đối tượng dễ chịu, các đối tượng khó chịu, thì chúng ta cần phải kham nhẫn với tất cả các cái đối tượng như vậy. Và bằng cách là ghi nhận chánh niệm các đối tượng này khi nó sanh khởi, thì trong lúc đó chúng ta phát triển được sự kham nhẫn. Và khi mà hành thiền thì chúng ta cũng có đặt cái mục tiêu là không có thay đổi cái tư thế cho đến mức mà có thể kham nhẫn được. Thì đây cũng là một cái quyết định giúp cho chúng ta phát triển sự kham nhẫn. While practicing, we are enduring all the five sense objects which are arising in five sense bases, like the visible object. Though the visible object is unpleasant, at that time we are just noting. We are not differentiating this is the good object, this is the bad object. While we are hearing the sound, though the sound is unpleasant, we are not thinking about the sound, whether the sound is good or bad, pleasant or unpleasant. We don't care about that because our duty is just to note. Similarly, when we are smelling, whether the smelling is good or bad, we are just noting. Similarly, when we are eating and tasting the food, at that time also, whether the taste is good, bad, pleasant, unpleasant. Similarly, with the tangible object, whether the contact, whether the contact is good contact or the bad contact, or the good feeling or the not good feeling. In this way, all the five sense objects, though they are unpleasant, we don't care about that because our duty is just to note. We are just to be mindful to those sense objects. So in this way, while we are being mindful, we are enduring even though the objects are unpleasant. So endurance is definitely arising, developing at that time. Thì chúng ta kham nhẫn với 5 cái đối tượng sanh lên ở 5 cửa giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Đây là các cái đối tượng hữu hình. Và khi các cái đối tượng này nó xuất hiện và nó các cái giác quan bắt được các cái đối tượng này qua 5 cửa giác quan, thì lúc đó chúng ta cần phải ghi nhận ngay lập tức. Chẳng hạn khi nghe một âm thanh thì chúng ta không có quan tâm là âm thanh này là âm thanh gì, âm thanh này là âm thanh ưa thích hay là không đáng ưa thích, dễ chịu hay khó chịu, mà chúng ta chỉ việc ghi nhận. Thức ăn cũng vậy, khi nếm các cái vị của thức ăn thì ta cũng không có quan tâm đây là vị này là ngon hay dở, mà chúng ta chỉ việc ghi nhận và kham nhẫn với tất cả các cái đối tượng, ngay cả các cái đối tượng khác, chẳng hạn sự xúc chạm vào những cái vật êm ái dễ chịu hay là những cái vật gây cái sự khó chịu, thì lúc này chúng ta cũng phải ghi nhận chánh niệm. Và khi mà ghi nhận như vậy thì chúng ta không có quan tâm, không có dính mắc vào các cái đối tượng dễ chịu và cũng không có bực bội, sân hận với các đối tượng khó chịu. Vì nhờ có tâm chánh niệm mà chúng ta phát triển được sự kham nhẫn. Actually, mindfulness practice is the best way to develop the endurance, patience. Yeah, sometimes by contemplating or by having the right attitude or the positive attitude also, we can
develop some sort of endurance, but that is the temporary development of the endurance. But the endurance, the patience that we develop by noting or practicing mindfulness practice is the best one and is the strongest one. Chánh niệm là cái cách tốt đẹp nhất để chúng ta phát triển kham nhẫn. Thì đương nhiên chúng ta vẫn có thể phát triển kham nhẫn bằng các cái phương tiện khác, chẳng hạn như sự suy nghĩ, hoặc là quán tưởng chân chánh, hoặc là đặt mình vào một trong cái tình huống phù hợp để phát triển cái sự kham nhẫn. Tuy nhiên chánh niệm nó vẫn là một cái cách tốt nhất và mạnh mẽ nhất để giúp chúng ta phát triển phẩm tính kham nhẫn. Especially while we are doing sitting meditation, we make a determination to not to move to the certain time. Like if we are about to sit for an hour, we try our best to not to move. And though the pain arises, we are not tending to move our posture. We are not tending to wanting to shift our legs. So in this way, in every sitting, we are developing the endurance and patience. And of course, at the beginning of the practice, our endurance is not quite good, not so good. But as we keep practicing, the endurance become amazingly strong. For example, at the beginning of the practice, we can endure, or we can forbear the unpleasant sensation for the 5 minutes or for the 10 minutes. But later, the time duration extends. It will extend to the 15 minute, it will extend to the 20, for an half an hour, for 1 hour, for 2 hours, for 3 hours. In this way, without moving, we become able to sit down. So that means we develop very strong endurance by practicing mindfulness practice. So that is why we can say that by mindfulness practice, definitely we are developing the endurance. Thì khi mà mới bắt đầu thực hành thì chúng ta thường có một cái quyết định, đó là ta sẽ nỗ lực thực tập mà không có thay đổi cái tư thế của mình trong 1 giờ ngồi. Thì trong 1 giờ đồng hồ đó, ngay cả các cái cơn đau, các cái sự khó chịu sanh khởi, thì ta cũng nỗ lực tham nhẫn, ghi nhận mà không có thay đổi tư thế, không có duỗi chân, không có đứng dậy. Và khi mà khởi sự hành thiền thì dĩ nhiên là cái sự kham nhẫn của chúng ta nó chưa có được tốt. Đó là một cái điều thường thấy. Tuy nhiên chúng ta cần nỗ lực tiếp tục thực tập thì lần hồi cái sự kham nhẫn của chúng ta nó sẽ được phát triển một cách mạnh mẽ hơn. Trong thời gian đầu tiên thì có thể chúng ta có khả năng kham nhẫn trong vòng 15 phút mà thôi. Rồi dần dần chúng ta nỗ lực gia tăng cái sự kham nhẫn thì chúng ta sẽ phát triển lên thành 30 phút, 1 giờ đồng hồ, 2 giờ đồng hồ, 3 giờ đồng hồ. Chúng ta sẽ có thể kham nhẫn với các cái cảm giác khó chịu của mình trong lúc hành thiền. Thì chúng ta có thể thấy rằng qua một cái thời gian thực tập thì mình có thể kinh nghiệm được cái sự kham nhẫn của mình nó sẽ được gia tăng bằng cái phương pháp là thực tập chánh niệm. That is why we have to set up our mind when we are doing sitting meditation or the walking meditation. Let's say while we are practicing meditation, we have to set up our mind. We have to make the determination that I will endure, especially when unpleasant sensations arise. So by that mind setup,
we have to endure. If we endure, and slowly the endurance will get stronger, and we have a conviction, we have a belief that patience lead to nibbana. Because if patience is lacking, then the changes of the posture will be there. We change the posture a lot. So if we are changing the posture frequently, often, then it is hard to develop the concentration. It is hard to develop the concentration. If concentration is not there, then wisdom is impossible to develop. And if no wisdom, no insight knowledge, then how it would be possible to attain the nibbana? So that is why we have to set up our mind. We have to determine that I will not change my posture. I will not move as long and as possible as I can. With the help of that mindset, we have to try and we have to be mindful. Thì để mà phát triển cái trạng thái tâm kham nhẫn trong quá trình bắt đầu thực tập, chúng ta cần đặt một cái sự quyết tâm rất là mạnh mẽ, là một cái tâm quyết định là ta sẽ phát triển cái sự kham nhẫn thông qua cái việc thực hành. Và chúng ta cần phải có một cái đức tin rằng kham nhẫn thì dẫn tới niết bàn. Nếu mà trong quá trình thực tập chúng ta cứ liên tục thay đổi cái tư thế của mình, cứ hở đau một tí, khó chịu một tí là chúng ta thay đổi tư thế, thì chúng ta sẽ rất là khó để phát triển được định tâm. Nếu mà không có định tâm thì trí tuệ nó cũng không sanh khởi. Nếu không có định tâm, không có trí tuệ thì làm sao chúng ta có thể tới niết bàn? Do đó chúng ta cần phải đặt một cái sự quyết tâm, một trạng thái quyết định là mình sẽ phát triển cái sự kham nhẫn, nhẫn nại của mình thông qua cái việc thực tập chánh niệm. Và chúng ta thực tập như vậy một thời gian, chúng ta sẽ thấy được cái sự kham nhẫn của mình nó sẽ được gia tăng. More than that, when we are mindful and we are observing the unpleasant sensations, we are trying to penetrate into that object. As the mind penetrates into that unpleasant object, the mind comes to know the nature of that unpleasant sensation. Natures means the individual natures of the pain, unpleasant sensations, and also the conditions, characteristics, nature, like it's arising, staying for a while and disappearing, or is changing, is transforming to another sensation, especially the common characteristics like arising, passing away, appearance and the disappearance, the rapid arising and the passing away. When we come to see, even we don't feel unpleasant sensation as unpleasant. Even by observing unpleasant sensation, we can develop the even rapture, even the good feeling, comfort feeling. So at that time we are developing concentration, we are developing wisdom, and meanwhile we are developing the patience, endurance, and that is definitely contemplating wisely, because knowledge is developing. Because of the knowledge, it is easy to endure even though the unpleasant sensations are quite tough. Thì khi mà chúng ta chánh niệm ghi nhận cơn đau, thì lúc này cơn đau thì nó sẽ rất là nổi bật, cho nên tâm của chúng ta sẽ dính chặt vào đối tượng, và tâm sẽ hiểu rõ được bản chất thật của đối tượng. Thì bản chất thật của đối tượng ở đây thì có 3 loại. Thứ nhất là các cái đặc tính riêng
đặc tính riêng của đối tượng, hoặc là cái đặc tính điều kiện là đối tượng nó vừa sanh lên, nó tồn tại trong một lúc rồi nó mất đi, và đặc tính chung của đối tượng đó là cái bản tính sanh diệt của đối tượng. Thì khi mà chúng ta thấy được cái đối tượng hay là cái cơn đau nó có cái tính chất sanh diệt liên tục một cách rất là mau lẹ, thì lúc này chúng ta sẽ thấy rõ rằng cái cơn đau nó không còn là một cái cơn đau ban đầu nữa, mà lúc này tâm của người hành giả sẽ phát triển được cái trạng thái hỷ lạc cũng như cái cảm giác an lạc. Và ngay cả lúc mà quan sát cơn đau thì cái tâm hỷ và lạc nó vẫn có khả năng sanh khởi. Và lúc này thì kham nhẫn của hành giả phát triển rất tốt đẹp. Thì lúc này trí tuệ của hành giả đã được phát triển, và khi trí tuệ phát triển như vậy, hành giả có khả năng quán tưởng và suy xét một cách rất là có trí tuệ, và lúc này kham nhẫn cũng được phát triển nhờ vào trí tuệ. In this way, while we are mindful at that time, of course we are developing the endurance, patience, and that is what the second factor to depend on. Vậy thì qua phân tích của Ngài, chúng ta có thể thấy được rằng khi mà chúng ta thực tập chánh niệm thì cùng lúc đó chúng ta cũng đang phát triển phẩm tính kham nhẫn. The third factor to depend on is to avoid what must be avoided. What must be avoided. So this kind of in order to develop the knowledge, what are the things? What are the things we must avoid, and what are the things it is not necessary to avoid? So in order to develop this kind of knowledge, also what we need mindfulness. Because by practicing mindfulness, what we develop the reasoning power, or we can say the knowledge of suitability and the beneficiality. So simply we can say the knowledge which knows which is suitable and which is beneficial. So as we come to know the suitable thing and the beneficial thing, and at the same time we know the non-beneficial and the non-suitable thing, so that we also call sampajanya also. Sampajanya. The two sampajanya, sattaka sampajanya and sappaya sampajanya. I repeat, the sattaka sampajanya and the sappaya sampajanya. Sattaka sampajanya means beneficial, the comprehension into the beneficiality, and the sappaya sampajanya means comprehensive knowledge into suitability. So that knowledge develops, and when this knowledge develops, one come to know which is good to do, which is not good to do, which is to avoid, which is not to avoid. So as this knowledge develops, it becomes very easy to avoid what must be avoided. Và một cái pháp thứ ba mà cần hoàn thiện đó là một người cần phải tránh xa những thứ cần phải tránh xa. Thì khi một hành giả phát triển tâm chánh niệm thì cũng có khả năng hoàn thiện được cái yếu tố này. Bởi vì khi mà chúng ta phát triển chánh niệm thì chúng ta đang phát triển sức mạnh kiểm soát tâm. Sức mạnh kiểm soát tâm được nhắc đến ở đây đó là tâm của chúng ta khi có chánh niệm sẽ biết được
những cái gì là có lợi và những gì là có hại, cái gì là phù hợp và những cái gì là không phù hợp. Thì có thể nói về trong một cái thuật ngữ Pali là Sampajana. Thì có hai cái trạng thái Sampajana, đó là Sattaka Sampajana, là hiểu được những cái gì lợi ích và những gì không có lợi ích. Và Sappaya Sampajana là hiểu được những cái gì là phù hợp và những cái gì là không phù hợp. Cho nên khi một người có được cái sự hiểu biết này thì người đó sẽ biết được là nên tránh những cái gì nên tránh. So as we develop the Sappaya Sampajanya and the Sattaka Sampajanya, the knowledge which is beneficial and which is non-beneficial, which is suitable and non-suitable, so it is quite easy to avoid. It is quite easy to avoid, which must be avoided. So by being mindfulness, again, automatically the third support to depend on, we can fulfill. Thì khi mà chúng ta phát triển được cái trí tuệ là Sappaya Sampajanya và Sattaka Sampajanya, tức là trí tuệ hiểu được những cái điều gì là có lợi và những cái điều gì là có hại, và hiểu được điều gì là phù hợp nên làm, điều gì là không phù hợp không nên làm. Thì khi mà có cái hiểu biết như vậy thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng tránh xa những cái điều mà chúng ta nên tránh. Cho nên khi mà phát triển chánh niệm thì chúng ta cũng hoàn thiện được cái yếu tố hỗ trợ số 3 này. And the fourth support to depend on is to dominate the wrong thinking and thoughts, wrong thoughts or the evil thoughts. And it is quite obvious while we are being mindful at that time, we are not letting the mind to think, we are not letting the mind to think the evil, and we are doing prevention by development of the mindfulness. And in case the evil thinking and thoughts are arising, immediately we are noting, and by noting we are dominating. So it is quite obvious when mindfulness is there, we are definitely dominating the evil thoughts. Và pháp hỗ trợ thứ tư đó là chúng ta cần phải loại trừ các cái tư tưởng bất thiện, bao gồm tham dục, sân hận và cái hại, tâm muốn hãm hại người khác. Thì ở đây khi mà chúng ta có chánh niệm thì chúng ta cũng có khả năng loại trừ các cái tư tưởng bất thiện này. Bởi vì khi chánh niệm thì tâm chánh niệm sẽ bảo vệ, không có để cho tâm chúng ta suy nghĩ tới những cái tư tưởng bất thiện. Thì tâm chánh niệm bảo vệ bằng cách là ngăn ngừa, có nghĩa là liên tục chánh niệm, cho nên nó không có cái khoảng trống cho các cái tư tưởng bất thiện sanh khởi. Nếu tư tưởng bất thiện có sanh khởi lên thì ngay lập tức tâm chánh niệm sẽ ghi nhận các trạng thái này và nhờ ghi nhận mà loại trừ được các tư tưởng bất thiện. Do đó chúng ta nói rằng khi có chánh niệm thì yếu tố hỗ trợ thứ tư cũng được hoàn thiện. In this way, by development of the mindfulness, we can fulfill the fourth Ariyavasa, which is to depend on the four supports. So it is also quite obvious how we can depend on the four supports by development of the mindfulness. Thì qua cái phân tích, quý vị có thể thấy được rằng nếu quý vị phát triển chánh niệm thì quý vị cũng có thể hoàn thiện được cái trú xứ bậc thánh này, đó là có cái 4 cái yếu tố hỗ trợ. Khi mà có chánh niệm thì 4 yếu tố hỗ trợ này cũng được hoàn thiện.
The fifth Ariyavasa is to shaken off, to subside the individual truths, or simply we can say to shaken off the wrong beliefs, individual wrong beliefs. And when we discuss about these wrong beliefs, we talk in this sutta, Buddha mentioned the 10 kind of wrong beliefs. And meanwhile, I also talk how development of the insight knowledge, we can remove, we can subside the wrong views. So today also I will talk a little bit about how we can remove or the subside the wrong views by practicing mindfulness. Và cái trú xứ bậc thánh thứ 5 đó là cần phải loại bỏ các cái đức tin về tà kiến cá nhân. Thì ở đây Đức Phật Ngài nhắc đến là 10 cái loại tà kiến. Và trong các buổi thuyết giảng trước, Ngài Thiền Sư cũng đã giảng về việc là khi mà quý vị phát triển các tự giác minh sát thì lúc này quý vị cũng sẽ từ bỏ được các cái tà kiến này. Và ngày hôm nay Ngài Thiền Sư cũng sẽ giảng cho quý vị nghe về khi mà quý vị thực tập chánh niệm thì trong quá trình thực tập thì quý vị vẫn có thể loại bỏ được các cái tà kiến này. When we practice and when we develop mindfulness, by development of the mindfulness, we develop concentration and then the wisdom. And the insight knowledge is develops one by one. The first knowledge to develop is the discriminating knowledge of Nama and the Rupa. The mentalities and the physical and mentality and the physicality. So as we develop the discriminating knowledge of Nama Rupa, the wrong views on the soul, the individual soul or the supreme soul will be subsided, because a meditator comes to know that there is nothing besides the Nama and the Rupa. Only the two realities are there, that is just the Nama and Rupa. Beside that, there is no Atta, no soul, and no supreme soul. So the belief on the soul will be subsided at that time by practicing meditation. Thì khi mà quý vị thực tập chánh niệm và quý vị phát triển được cái tâm định thì sau đó thì tuệ giác sẽ sanh khởi, và tuệ giác sẽ sanh khởi theo cái thứ lớp từng bước một. Và tuệ giác đầu tiên sanh khởi, quý vị sẽ thấy được cái tuệ giác về tuệ phân biệt danh sắc, là thấy thân và tâm của mình nó có cái sự biện biệt, nó có sự nó là khác nhau. Thì khi mà thấy được cái tuệ phân biệt danh sắc này thì cái tà kiến về linh hồn, tà kiến về một cá nhân, về một bản ngã được loại trừ. Bởi vì quý vị tự mình kinh nghiệm được rằng ngoài thân và tâm ra thì không có một cái linh hồn nào hết, và chỉ có thân và tâm mà thôi, không có một cái linh hồn, không có một cái bản ngã nào ở bên trong cái thân này. Và cái tuệ giác này nó có khả năng loại trừ cái tà kiến, và cái sự phát triển này nó dựa trên cái việc thực tập chánh niệm, việc thực tập hành thiền của quý vị. Fourth on the insight knowledge into cause and effect. The cause and effect develops. All the physicalities, all the mentalities, or all the formations are arising due to the relevant cause, and to
relevant effects. So as we come to know the cause and effect, or as we develop the insight into cause and effect, the belief of the creator, the belief on creator will be subsided. Like some people believe on creator, or they believe that all the things, all the beings are the creator, and the creation of the creator, even the world, even this universe is the creation of the creator. In this way, some people believe like that. But as we develop the insight into the cause and effect, the belief, the wrong belief in creator will be subsided. Và tuệ giác tiếp theo quý vị sẽ kinh nghiệm đó là tuệ giác thấy được nhân quả. Quý vị sẽ thấy rằng tất cả các cái hiện tượng của thân và tâm nó sanh lên đều là có cái nguyên nhân. Và khi mà thấy được cái tuệ giác nhân quả này thì cái niềm tin về Thượng Đế, về một đấng tạo hóa được loại trừ. Thì có một số người họ tin rằng tất cả các chúng sanh, ngay cả bản thân họ cũng như tất cả thế giới, tất cả vũ trụ được một đấng tạo hóa, một vị Thượng Đế tạo ra. Và khi mà người đó thấy được thực tập chánh niệm và thấy được là các cái hiện tượng của thân và tâm sanh lên là đều có những cái nguyên nhân, thì sẽ loại bỏ được cái niềm tin này. Meanwhile, we also subside the wrong belief of the causelessness. Some people believe there is no cause of arising of the people, or the arising of the physicalities or the mentalities. They are appearing without any cause. So, or the creation of the living beings, creation of the physicalities. People believe without cause, that we call ahetuka ditti. Ahetuka means causeless belief. So as we come to see the cause and effect, then that wrong belief also will be subsided. Và khi mà thấy được tuệ giác nhân quả này thì quý vị cũng loại trừ được cái tà kiến vô nhân. Tà kiến vô nhân trong tiếng Pali là ehituka ditti, tức là cái niềm tin rằng tất cả mọi vật, tất cả mọi chúng sanh xuất hiện trên đời là do ngẫu nhiên, không có nhân cũng không có duyên. Do đó khi mà thấy được tất cả các cái đối tượng danh và sắc sanh lên đều có nhân, đều có duyên, thì sẽ loại trừ được cái tà kiến vô nhân này. And believing in creator is called Visamma-hetu ditti. Visamma means non-related, or the not even cause, uneven cause. Visamma-hetu ditti, non-relevant cause, showing the non-relevant cause or the uneven cause. So that is like the creation of the beings is non-related with the creator. So people believe on non-relating thing. Non-relating beliefs are there. So that is called Visamma-hetu ditti. So by the development of the insight into cause and effect, we dispel the Visamma-hetu ditti as well. It means this ditti is don't believe on the cause and effect, isn't it? Visamma-hetu ditti. Visamma-hetu ditti means they believe on the non-related cause.
non-related, like a creator and the living beings is non-related. The non-related cause, showing the non-related cause or the uneven cause. Uneven cause, that is Visama Hetu. Yes, Bante. Like some people also believe, like Hindus believe that the beings are the creation of the Brahmas, and Brahma, the creation of the beings is non-related with the Brahma, but people believe like that, and that belief is Visama Hetu, uneven belief or the non-relevant belief. Yes, Bante. Thì ở đây là có một cái loại tà kiến được gọi là thuyết tà nhân, là Visama Hetu Dithi, có nghĩa là có một số người họ tin là những cái hiện tượng và các cái chúng sanh cũng như thế giới xuất hiện là có nhân và có duyên. Tuy nhiên họ lại tin vào các cái nguyên nhân sai lầm, chẳng hạn họ tin vào Thượng Đế, tin vào đấng tạo hóa đã tạo ra các cái hiện tượng này. Và đây được gọi là tin vào một cái nguyên nhân sai lầm, rồi gọi là thuyết tà nhân. Thì khi mà thấy được, có chánh niệm và thấy được các cái hiện tượng danh sắc nó sanh khởi lên là có những cái nhân duyên, thì cũng loại bỏ được cái thuyết tà nhân này. Further on, we will develop the insight into appearance and the disappearance, Udayabhaya Jnana. When we develop the insight into appearance and the disappearance, the wrong belief on the eternalism and the Sassata Ditti. Sassata Ditti means they're always there. The things are always there, especially the soul is always there. It is eternal, never never disappears. So that kind of eternalism belief will be subsided, or we can say the wrong belief of the permanence will be subsided when we develop the insight into the appearance and the disappearance. Sau đó quý vị phát triển được tuệ giác, thấy được sự sanh diệt của các đối tượng danh sắc, được gọi là Udaya Banganyana, thì thấy được các đối tượng sanh diệt một cách rất là mau lẹ. Thì lúc này quý vị sẽ loại bỏ được cái tà kiến là Saddhatha Dithi, là cái niềm tin vào sự thường hằng, niềm tin vào sự vĩnh cửu. Tất cả các cái hiện tượng nó cứ tồn tại mãi, không có bao giờ biến mất. Thì quý vị nhờ cái tuệ sanh diệt mà loại trừ được cái tà kiến này. As we come to develop come to see the appearance and the disappearance, then we come to see the suffering, knowledge into suffering, knowledge into the selflessness, then the wrong belief on the sukha, the happiness, the wrong belief of the atta and the ego belief also will be subsided. Và khi mà quý vị thấy được cái tuệ giác sanh diệt, thì quý vị cũng sẽ thấy được cái tuệ giác về sự khổ và tuệ thấy rõ sự vô ngã. Thì lúc này quý vị loại trừ được cái tà kiến về cái sự hạnh phúc và tà kiến về một bản ngã, về một linh hồn. So in this way, as we develop the insight knowledge by practicing mindfulness, we dispel the wrong belief. We destroy the wrong belief. So this is how, by the development of the mindfulness, we can fulfill the sixth Ariya Vasa. Thì ở đây Ngài đã giải thích cho quý vị là khi mà quý vị thực tập chánh niệm và lần lượt phát triển các tuệ giác minh sát, thì quý vị có khả năng loại trừ các cái tà kiến
và quý vị có thể là hoàn thiện được cái trú xứ bậc thánh thứ 6. And as we know that when a meditator or the practitioner becomes Sotapanna, the extreme winner, all the wrong beliefs will be uprooted. So uprooted, so means completely destroyed. Completely destroyed. So actually Buddha is insisting us to be Sotapanna, but anyhow, while we are being mindful, and by the practice, by being mindful, by development of the concentration and the wisdom, especially while developing vipassana knowledges, insight knowledges, at that time also we are dispelling the wrong beliefs. So in this way we can endow with the 6 Arya Vasa. Thì quý vị có thể cũng đã biết là khi một cái người thiền sinh thực tập thiền minh sát và đạt đến cái mức độ chứng nghiệm được quả vị nhập lưu Sotapanna, thì tất cả các cái trạng thái tà kiến của vị này đều được diệt tận tới tận gốc rễ, và các cái tà kiến nó không bao giờ sanh khởi trong tương lai. Thì trong cái trú xứ bậc thánh này, Đức Phật kêu gọi chúng ta loại bỏ các cái tà kiến về các cá nhân. Thì Đức Phật cũng đang sách tấn chúng ta nỗ lực để thực tập và kinh nghiệm được cái tầng mức giác ngộ đầu tiên là Sotapanna, bậc thánh nhập lưu. Tuy nhiên quý vị đang thực tập chánh niệm và chưa đạt được cái mức độ này, và quý vị có khả năng phát triển định tâm, phát triển được các cái tuệ giác minh sát, thì lúc này quý vị vẫn có thể loại bỏ được các cái tà kiến và quý vị có thể cư trú trong các trú xứ của bậc thánh. So today we talk up to the sixth Arya Vasa. So means the development of the one protection alone is quite enough to develop the other Arya Vasa. There are still 4 Arya Vasas remain to explain how the development of the mindfulness we can develop them. But for today, again with the conviction that by development of the mindfulness we can dwell in Arya Vasa. So may you be able to develop the mindfulness and can dwell in Arya Vasa. And dwelling in Arya Vasa by being mindful, meanwhile may you able to develop concentration, you able to develop wisdom, and when the wisdom develops, you will be able to dispel the wrong views, and so may you be able to dispel the wrong views also, and again may you be able to dwell in Arya Vasa, in another Arya Vasa. So the main theme is to dwell in Arya Vasa. That's why may you be able to dwell on it. Sadhu, sadhu, sadhu. Thì ở đây Ngài đã thuyết giảng cho quý vị nghe về 6 cái trú xứ của bậc thánh mà chánh niệm nó có thể giúp cho quý vị cư trú trong 6 cái trú xứ này. Và trong các cái buổi thuyết giảng sau thì Ngài sẽ giảng thêm về 4 cái trú xứ khác, và chánh niệm vẫn có khả năng giúp cho quý vị hoàn thiện 4 cái trú xứ này. Và khi mà hiểu rõ như vậy thì quý vị sẽ cảm thấy rất là nhẹ lòng, là chỉ bằng cái chánh niệm mà thôi thì chúng ta vẫn có thể hoàn thiện được tất cả các cái trú xứ bậc thánh, và chỉ bằng chánh niệm không mà thôi thì chúng ta vẫn có thể cư trú trong các trú xứ của bậc thánh. Thì Ngài cuối cái bài giảng thì Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị có thể
thiết lập được chánh niệm một cách vững vàng để quý vị có thể cư trú trong các trú xứ của Bậc Thánh. Và khi mà phát triển chánh niệm một cách vững vàng thì cũng đồng thời Ngài cũng cầu chúc quý vị phát triển được định tâm, phát triển được các cái tuệ giác và loại bỏ được các cái tà kiến. Và khi loại bỏ được các tà kiến thì quý vị cũng có thể cư trú trong các cái trú xứ của Bậc Thánh. Sadhu, sadhu, sadhu. Let's share the medicine. Yes, Idame punyam Dhamma punyam asavakhaya vaham asavakhaya vaham hotu hotu idame punyam Dhamma punyam nibbanasa nibbanasa pachayo hotu imang no punya bhagang sabbasatanang vibhajema sabbe satta imang punya bhagang labedwa sukhita bhavantu sadhu. Mời quý vị cùng đảnh lễ Ngài. Thank you, Bante. Okay, sadhu, sadhu, sadhu. Keep dwelling in Ariyavasa. Sadhu, sadhu. Hẹn gặp lại quý vị vào